Find the distance between the given points 2, 10, and -3, -2. So, gagamit tayo ng distance formula. Ayan. The distance square root of x sub 2 minus x sub 1 square plus y sub 2 minus y sub 1 square. So, sulat natin na maayos. Yan. So, meron niyang square. So, ito yung formula. X sub 2 minus x sub 1 square plus y sub 2 minus y sub 1 square. So, i-substitute natin. So, ito yung ating x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. So, importante na ma-label natin ito ng maayos para di tayo malito. So, yan. Square as x sub 2 natin ay -3. Okay. And then, ang x sub 1 ay 2 minus 2 square. Ayan. And then, plus y sub 2 natin ay -2. At ang y sub 1 ay, ayan, 10 lang siya. Square. Okay, baba tayo. Next. So, -3 minus 2 equals -5. And then, mayroong square plus -2 minus 10 equals -12 square. So, ayan. And then, so yun. Ibaba na natin. -5 square. So, -5 times -5 is equal to 25. At -12 times -12 is equal to 144. Ayan. Okay, baba pa natin yan. 25 plus 144 is equal to 169. Yeah, what is the square root of 169? Meron tayong, for example, 13 times 13. So, pag i-multiply natin yung 13, ang magiging sagot ay 169. Therefore, ang sagot natin, dito natin isulat, the distance is 13 units. So, yun lang ang sagot. Ayan. So, sundin lang natin yung distance formula.